Krang Suri, a mesmerizing fall with peace and tranquility. Krang Suri is one of my favorite hotspots owing to its elegant fall topped with darkish green water lagoon below. It's the most magical waterfall you can lay your eyes on. The tranquil ambience and a charming beauty of the place can rejuvenate your soul. Krang Suri is indeed a fascinating waterfall in nature's wonderland. You should definitely see it to believe it. This waterfall is blessed with shimmering blue water and a lush green picturesque surrounding. On reaching the top of the waterfall, you can see a small colorful boat dock alongside the bank of the river. The enchanting bubbling sound of the falls kept getting louder as we inched closer. এইটো হৈছে ক্ৰাং চুৰি ৱাটাৰফল মোৰ পিছফালে আছে মেঘালয়ৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ৱাটাৰফল বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব This fall is best, especially for swimmers, as the fall is not violent and the lagoon is not too deep and the water is not very cold either. This is located about 30 km away from GOGOI. We reached this place after almost 3 hours drive back from Dawki. Actually, আমি এটা বেলেগ পৰিৱেশত বেলেগ জেগাত আছিলোঁ এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু এটা হেভেনত ক্ৰাং চুৰি ফলছ আচলতে বহি যাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলৈ মন যোৱা নাই ইমান বেছি ভাল লাগিছে তাৰমানে ৰাতি আজি আমি ইয়াতে থাকি দিওঁ নেকি টেণ্ট লৈ পেলাই ন মানে মেঘালয়ৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ৱাটাৰফল A must-visit waterfall near GOGOI when you plan a trip way to Dawki. তো আজি আমাৰ মেঘালয় ট্ৰিপটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু মেঘালয়লৈ আহি থাকিম নতুন নতুন ৱাটাৰফলবিলাক চাই থাকিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব I can bet you will definitely left speechless marveling at the beauty of the falls.